Bun venit tuturor la această deja a doua ediție a Conferinței de Implicare Civică, pe care la fel putem să o numim și Conferință a Democrației, doar că ar suna puțin mai pretențios. Și democrația e interpretată de diferită lume diferit. Și eu aș zice că noi, astăzi, la conferința asta, suntem responsabili de elementul de demos din democrație, și nu în sensul abstract de popor, ci în sensul foarte concret de oameni. De oameni vii, oameni care lucrează, oameni care se implică. Și cred că astfel de oameni avem astăzi aici. Avem activiști și activiste la nivel local, la nivel național. Avem ONG-uri foarte active. Avem cei care fac proiecte comunitare, cei care mobilizează oamenii, cei care monitorizează ce fac autoritățile și se gândesc cum să îmbunătățească lucrurile. Și noi vă mulțumim foarte mult că ați venit aici și aș zice să ne întâmpinăm și să ne zicem bun venit unii altora cu un rând de aplauze. În al doilea rând, mi se pare foarte simbolic să ne întâlnim aici, unde să vorbim mai bine despre democrație decât la un palat. Partea bună că el este Palatul Republicii și, cum am spus-o și în mai multe evenimente de-a noastră, noi încercăm la evenimentele pe care le avem să avem o mică republică. Da? Avem oameni din întreaga țară, avem și oameni oaspeți foarte dragi nouă din afara țării care se vor împărtăși cu gândurile lor. Și ne propunem pentru această conferință să abordăm în 2 zile 2 mari subiecte. Primul subiect este cum implementăm democrația participativă, cum facem auzită vocea cetățenilor în deciziile care îi vizează pe acești cetățeni, iar în a doua zi ne propunem să vorbim despre rolul societății civile, mediul în care activăm ca societate civilă, în cel mai larg sens, nu doar ONG-urile, dar și inițiativele comunitare, grupurile de cetățeni. Și ne-am propus asta în contextul în care suntem. De anul trecut, de atunci când am organizat prima conferință de implicare civică, multe lucruri s-au schimbat, multe lucruri s-au schimbat în lume, multă lume pune după democrație semnul întrebării, multă lume regândește democrația și în sens bun și în sens rău, multă lume atacă tot ce înseamnă valori democratice, societate civilă și așa mai departe. Noi o să gândim pozitiv la toate aceste lucruri și avem 2 zile în care avem 3 paneluri, avem, dacă nu greșesc, 9 ateliere diferite în care să discutăm, să ajungem cu soluții, să ajungem cu concluzii și să fim inspirați, nu doar transpirați, pentru următorul an. Această conferință n-ar fi fost posibilă fără suportul partenerilor și donatorilor noștri. Ca și anul trecut, conferința este susținută de Uniunea Europeană, iar CPR și inclusiv conferința este susținută de Suedia. Și vă spunem un mare mulțumesc pentru acest suport, pentru suportul democrației și implicării civice în Republica Moldova și le spunem mulțumesc partenerilor noștri care ne-au ajutat și la organizarea acestui eveniment și la organizarea la multe evenimente și inițiative frumoase în Republica Moldova. Haideți să-i aplaudăm și pe ei. Asta fiind spuse, propun să trecem la un cuvânt din partea oaspeților noștri și primul îl invit pe domnul Adrian Baluțel, șeful de cabinet al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Da, te rog. Bună ziua! Mă bucur să vă văd și să vă revăd pe mulți din voi. Eu, la acest eveniment necaracteristic, mie am venit fără discurs pregătit. Pentru că eu cred că eu mă consider venind din societatea civilă, eu mi-am început activitatea în societatea civilă și chiar vreau să avem o discuție sinceră, deschisă și ceea ce o să vă spun la fel o să fie din inimă, sincer și deschis. În primul rând, cele mai călduroase salutări din partea doamnei președinte. Mult din ceea ce face doamna președintă
în ultimii ani are la bază ideea că împuternicirii comunităților. Ideea că comunitățile pot, că tot pornește de la firul ierbii și împreună putem face chestii mari. Și societatea civilă, implicarea civică, indiferent de forma care o ia, este la baza acestei gândiri. Într-al doilea rând, eu de ceva timp nu am văzut evenimente mari care să adune societatea civilă și mediul asociativ. Și eu mă bucur că această conferință se întâmplă pentru că în avalanșa de crize, de probleme, de chestii globale care ne depășesc deseori sau ne fac să fim foarte îngrijorați, noi ne scapă să lăudăm, să susținem și să apreciem cât de mult realizează oamenii a căror nume noi deseori nu-l cunoaștem. În comunități mici, noi deseori vorbim mult prea puțin despre numărul de servicii acordate de către asociațiile obștești, de către mișcările civice în teritoriu. Câte servicii sociale sunt realizate de către ei și ce rol ei joacă. Noi uităm să vorbim cât de mare a fost rolul societății civile, grupurilor de cetățeni neafiliați, neorganizați la acea etapă în gestionarea crizei refugiaților când a început războiul Rusiei în Ucraina. Noi trebuie să vorbim și să ne amintim mai mult cât de mult societatea noastră s-a mobilizat printr-o implicare civică pentru a arăta că se poate. Noi puțin vorbim despre faptul că organizațiile societății civile au fost printre elementele care, sau printre grupurile care ne-au ajutat cel mai mult în a pregăti chestionarul de aderare la Uniunea Europeană. Și sunt cot la cot cu instituțiile din guvern pentru a progresa sau pentru a susține parcursul de integrare europeană. Și pentru că lucrurile se întâmplă foarte repede, nouă ne scapă aceste elemente să le lăudăm. Să spunem un mare, mare mulțumesc și să apreciem că nu mai vorbim despre undeva guvern sau instituții de stat și undeva societatea civilă, dar vorbim despre un efort comun, colaborat, mână de mână, dacă vreți, nu fără probleme, dar într-o direcție comună, fie ea integrarea europeană sau fie ea coeziunea socială, dar într-o direcție comună. Într-al treilea rând, ceea ce vreau să spun este că nu este rolul nostru comun mereu să fim de acord unii cu ceilalți, fie că instituțiile de stat, cu mediul asociativ, fie mediul asociativ și a comunităților civice, cu instituțiile publice. Ceea ce vreau eu să vă asigur este că atât la președinție cât și în toate instituțiile de stat o să găsiți suport și deschidere pentru a reclama când nu sunteți de acord cu anumite lucruri, pentru a găsi susținere când vreți să faceți ceva frumos. Și acum vorbim de președinție în mod special, vă rog frumos, veniți să ne trageți de mânică când aveți nevoie de ajutor, veniți să ne trageți de mânică și să ne reclamați când credeți că lucrurile într-un domeniu sau altul nu merg în direcția corectă. Pentru că eu cu fermitate cred că noi avem intenții bune pe ambele părți ale acestui exercițiu democratic de luarea deciziilor și promovarea reformelor și îmbunătățirea lucrurilor. Și chiar atunci când nu suntem de acord, mereu o să aveți deschiderea să ne auzim, iar când vreți să faceți lucruri frumoase și aveți nevoie de ajutor, să știți că o să fim mereu deschiși să acordăm acest ajutor. Un ultim lucru care vreau să-l menționez este că eu, la fel, de ceva timp, poate că nu mai sunt în domeniu, dar de ceva timp nu aud discuțiile despre capacitarea mediului civic, despre legea 2%, cum ea lucrează, dacă se poate îmbunătățit, nu, despre mecanismele de fundraising, despre procesele de regranting de la instituțiile publice către mediul societății civile. Și eu aș vrea ca pe finalul acestei conferințe să putem să avem, de exemplu, o discuție la președinție sau de o considerație la guvern despre cum putem ajuta sistemic mediul asociativ, cu plecarea sau cu schimbarea paradigmei de acordare asistenței internaționale la unele organizații sau la mai multe organizații. Pe reducerea oportunităților pe plan internațional, eu cred că este spațiu să gândim mai multe oportunități aici acasă pentru mediul asociativ și haideți să utilizăm inclusiv platforma acestei conferințe pentru a vedea în ce măsură aceste lucruri pot fi făcute. Eu vă mulțumesc frumos, o discuție bună să aveți în următoarele 2 zile și încă o dată,
de fiecare dată când este nevoie, să știți că ușa la președinție pentru toți voi o să fie deschisă. Mersi mult! Mersi foarte mult, domn Bălțel, și mersi pentru această ultimă remarcă și, într-adevăr, mâine noi chiar o să avem o discuție la primul panel și după asta și în ateliere despre cum îmbunătățim mediul de activitate a societății civile, inclusiv cum statul poate să contribuie la asta, și vom discuta despre asta mâine începând cu ora 10 și sunteți binevenit dumneavoastră și reprezentanții președinției. Mersi încă o dată mult de mesajul încurajator. Aș vrea să invit în scenă cu un cuvânt de salut și pe domnul Ceslav Painco, avocat al poporului al Republicii Moldova. Dragi colegi și colege, onorați oaspeți, reprezentanții ai societății civile, în primul rând mulțumesc pentru oportunitate și pentru onoare de a participa la acest eveniment și de a veni cu un cuvânt de salut la Conferința pentru Implicare Civică. Este o platformă tot mai importantă și necesară în contextul actual, atât intern cât și extern. Această conferință vine într-un moment în care democrațiile din regiune se confruntă cu provocări serioase, iar spațiul civic este acel spațiu al participării, exprimării și implicării, are sau întâlnește un șir de provocări și restricții în multe alte țări. În aceste țări asistăm la tendințe autoritare, la reglementări restrictive, la tentative de subordonare sau marginalizare a societății civile și a mass mediei independente. Vedem inițiative legislative precum așa numite legi ale agenților străini, campanii de discreditare ONG-urilor, restrângerea accesului la finanțare sau la consultări publice. În acest peisaj tensionat, Republica Moldova are oportunitatea și responsabilitatea, la fel, de a merge pe un drum diferit, să devină un exemplu în care societatea civilă nu este ținută la distanță, ci este privită ca un partener de încredere al instituțiilor statului. Un stat în care implică societatea civilă, în care societatea civilă este recunoscută ca fundament al democrației sănătoase și este un pilon al societății prospere și reziliente. Implicarea cetățenilor în procesul decizional nu este un gest de generozitate din partea autorităților. Este o obligație democratică și un drept fundamental. Tocmai de aceea subliniez importanța dialogului civil, real, continuu și structurat între instituțiile statului și societatea civilă. Un dialog în care opiniile formulate nu sunt doar ascultate, ci și luate în considerare, integrate în politicile publici, dar și traduse în practici concrete în procesul de implementare a acestor politici. În calitate de avocat al poporului am fost și rămân un susținător activ al rolului important pe care societatea civilă îl are din perspectiva supravegherii democratice și responsabilizării instituțiilor publice. Colaborarea oficiului nostru cu organizațiile neguvernamentale nu este una de circunstanță, ci este parte esențială în misiunea noastră de protecție a dreptului omului și libertății fundamentale. Această colaborare se reflectă în inițiative concrete și structuri funcționale, Consiliul pentru Prevenirea Torturii, Consiliul pentru Monitorizarea Drepturilor Persoanelor Refugiate și în prezent lucrăm la instituirea unui alt Consiliu privind monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Aceste consilii sunt exemple de bune practici în care vocea societății civile contribuie direct la monitorizarea drepturilor omului, la prevenirea abuzurilor și la consolidarea transparenței instituționale. Pe lângă aceste mecanisme, în cadrul Oficiului Avocat Poporului, dezvoltăm și instrumente esențiale pentru protejarea drepturilor organizațiilor societății civile. Mă refer la inițiativa Conceptul privind apărătorii drepturilor omului, concept elaborat de Oficiul Avocat Poporului și transmis deja Ministerul Justiției, de câte știu se va discuta despre el la una din panelurile de astăzi mâine. Acest document este necesar pentru recunoașterea și protejarea activităților celor care luptă pentru dreptate, echitate și drepturi. Totodată, lucrăm și la un ghid privind protecția mass media împotriva represaliilor, care este important de asemenea de perspectiva drepturilor omului și societății civile. Este important să recunoaștem că aceste inițiative nu pot avea impact din izolare,
Este nevoie de un cadru instituțional care să sprijine, nu să controleze societatea civilă. De aceea susținem cu fermitate construirea unui mecanism participativ real, consilii consultative, adunări cetățenești, procese de deliberare, mecanisme care să includă și vocilor celor marginalizați și care să mai puțin auziți. Un alt aspect esențial rămâne accesul la informații de interes public. Fără transparență, fără un acces real și proactiv și eficient la informații, participarea civică devine iluzorie. Este nevoie de un efort comun, instituțional și civic, pentru ca legile adoptate să fie însoțite de voință politică, de instrumente aplicabile și de cultură deschisă. În același timp, finanțarea și sustenabilitatea societății civile sunt factori care trebuie asumat la nivel de stat. Mecanismele existente, apropo cele 2%, trebuie consolidate și completate cu forme reale de ajutor și de sprijin din partea instituțiilor statului către societatea civilă. Societatea democratică are nevoie de o societate civilă activă, independentă și protejată, inclusiv în fața valurilor de dezinformări, manipulări și presiuni din afară. Nu pot să subliniez și rolul esențial al societății civile în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Monitorizarea, expertiza, contribuțiile societății civile la alinierea cadrului normativ și național sunt vitale pentru un proces credibil și cu beneficii reale pentru cetățeni. În acest context, participarea nu trebuie să fie selectivă, ci largă, transparentă și constantă. Deși în ultimul timp am constatat o mare deschidere din partea Parlamentului și Guvernului către consultarea publică în luarea deciziilor, fac apel totuși la ca această tendință să se transforme într-o practică solidă, predictibilă și profund democratică. Consultările nu trebuie să fie formale sau simbolice, pozițiile exprimate de societatea civilă trebuie să fie auzite și reflectate în politici publice. În încheiere, îmi exprim recunoștință față de toți cei care participă, nu doar astăzi, dar în toată viața socială, politică, comunitară, și la consolidarea spațiului civic și salut organizatorii acestui eveniment pentru această inițiativă. Vă încurajăm să continuăm acest efort comun, instituții, organizații, cetățeni, pentru o guvernare deschisă, transparentă și centrată pe respectarea drepturilor omului. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim foarte mult pentru acest mesaj și mulțumim pentru cooperarea pe care o aveți cu societatea civilă. Și noi cred că zi de zi încercăm să transmitem acest mesaj, că participarea publică, transparența nu sunt mofturi și nu sunt cadouri, sunt drepturi și din perspectiva societății civile sunt drepturi pentru care trebuie să luptăm în fiecare zi și din perspectiva autorităților sunt obligații pe care ar trebui să le respecte. Mersi mult pentru acest mesaj și am onoarea să o invit în scenă pe doamna Martina Spernbauer, șefa echipei guvernare, delegația Uniunii Europene. Bună dimineața, good morning. Ladies and gentlemen, distinguished guests, dear colleagues and friends. As a representative of the European Commission and the EU delegation to Moldova, it is a great pleasure to open the second edition of the Civic Engagement Conference, a platform for dialogue between civil society and national institutions. I'm glad that this initiative has brought us together again to engage in vital discussions that will shape the future of Moldovan democracy, particularly now that the country advances firmly on the EU accession path. We know that these are not easy times. The space for civic action continues to shrink in many countries. Citizens around the world are increasingly demanding transparency, accountability, and inclusivity from their leaders, and Moldova is no exception. Indeed, a strong independent civil society is the backbone of any democratic society, and civic engagement is a necessity for a functioning democracy. That is why the EU continues to stand by civil society and supports its independence, innovation, and impact. In Moldova, we fund many initiatives and projects, such as the Inspired Moldova project. Under this project, Moldova's first Citizens' Assembly was organized 1 week ago as an innovative exercise of democratic participation. I'm looking forward to the discussions about this tool later in the panels today. Another great achievement that we have supported is the recent launch of the e-democracy platform in partnership with the Electronic Government Agency.
It is a digital tool that will contribute to strengthening citizens' participation in decision-making processes and facilitating direct communication with public authorities. It's a pilot initiative, but we hope it will be developed further for citizens' voices to be heard. There's also work in progress to improve the law on transparency and public participation, with the active involvement of Moldovan civil society. Furthermore, a new law on enhancing protection for human rights defenders is under development. We appreciate these efforts of the Moldovan authorities to strengthen and better protect the civic space, and we would like to underline the importance of implementing the roadmap on the functioning of democratic institutions. This roadmap was adopted by Moldova in the context of the EU accession. The European Union is committed to continue supporting reforms that strengthen the democratic institutions of the Republic of Moldova. And I believe that Moldova is truly lucky to have a vibrant civil society that doesn't just respond to challenges, but actively shapes the country's future. Dear partners from civil society organizations and national institutions, thank you for your dedication and commitment to enhancing civic engagement in Moldova. It is a fundamental element, and I repeat myself, a fundamental element of Moldova's European accession path. I would like to thank in particular our partners from the Center for Policies and Reforms for Moldova, European Partnership for Democracy, People in Need, ALDA, and the Contact Center, who make today's conference possible. And I would like to wish for this conference to be a place of ideas, of experience, of resilience, of sharing best practices, and of addressing most pressing challenges. Thank you once again to all, and have a fruitful and inspiring conference. Thank you so much for the nice words and encouragements. Vă mulțumim foarte mult și mulțumim Uniunii Europeană și delegația Uniunii Europene și pentru suportul pe care îl acordă țării noastre în promovarea democrației, dar și pentru că cereți autorităților să implementeze reforme care să facă mai puternică democrație, mai puternice instituțiile democratice, mai puternice drepturile omului și pentru că susțineți societatea civilă să-și îndeplinească rolul democratic în Republica Moldova. Mersi încă o dată și de asemenea cu un cuvânt de salut îl invit în față pe domnul Rafał Chybowski, care este director de țară de la People in Need Moldova. Distinguished guests, representatives of the Cabinet of the President, the Government of Moldova, Office of the Ombudsman, European Union, and our civil society partners. It's a pleasure to welcome you to the second edition of Civic Engagement Conference, a space where we come together to reaffirm something deeply important, that citizens and communities can make a difference not only at the time of the elections, but every single day. This year's conference comes at the time when democratic values and civil society organizations, and I'm not the first one who is saying that today, are facing growing pressure across the world. In this context, our shared commitment to defending, empowering, and advancing civic space and participatory democracy matters more than ever. Let me record you the words of Václav Havel, dissident and the former president of the Czech Republic, who said, "Democracy is not only about laws and institutions, it's about atmosphere, the spirit, and the way we relate to each other." Over the next 2 days, we will explore practical ways to deepen civic engagement and turn participatory democracy from an idea into an action in communities, in government, and digital spaces. This conference is a part of much broader effort. It's supported by the European Union, and thank you again for that, and led by the European Partnership for Democracy, APD.
It brings together a strong and diverse consortium, Center for Policies and Reforms, CPR, Moldova, the National Center for Assistance and Information of Moldovan NGOs, Contact, and 3 member organizations of APD, Democracy Reporting International, ALDA, that is the European Association for Local Democracy, and People in Need. All of us here at this conference sharing our experience and insights from across the Europe and Moldova. Our goal is clear: to create a stronger, more inclusive environment for civil society in Moldova. One where community associations can engage meaningfully with national and local authorities. At the same time, however, as Tadeusz Mazowiecki, first non-communist prime minister after 1989 and dissident in Poland, once said, democracy is not only the rule of the majority, but also the protection of minorities. So we must not forget those whose voices are often overlooked: women, minorities, people with disabilities, and rural communities. As we open this space for reflection and dialogue, I want to thank you for being here and remind you that the strength of Inspire Moldova comes from your voice, your actions, and your determinations to be heard. Thank you a lot, and have a fruitful conference. And thank you so much. Mulțumim mult pentru acest mesaj de încurajare și mulțumesc tuturor vorbitorilor de la Deschidere, nu doar pentru inspirația cu care ne-ați vorbit și pe care ne-ați transmis-o, dar și că mi-ați făcut lucrul mie mai ușor, ați făcut un fel de overview, o mică sinteză la tot ce urmează. Cam toată agenda a fost prezentată deja astăzi de vorbitorii noștri. Haideți să mai mulțumim o dată prin aplauze. Suntem un pic în întârziere, dar nu cred că agenda va fi foarte mult afectată. Voi lua 2 minute să trecem prin câteva detalii tehnice. În primul rând, să nu uitați că conferința durează nu 1, ci 2 zile și sperăm să vă vedem mâine aici până în prima jumătate a zilei. Cu orice întrebări ce țin de dacă aveți nevoie de ajutor, dacă aveți o întrebare, dacă este o problemă logistică, pentru rambursări și așa mai departe. Avem 2 colegi minunați care sunt acolo, Natalia și Andrei. Echipa conferinței sau echipa tehnică a conferinței o recunoașteți după această ață roșie la gât. Special e pusă roșie să nu ne deocheați când ne lăudați în formularele de evaluare de la final. Ce facem în aceste 2 zile de conferință? Foarte simplu, temele celor 2 zile este prima zi, astăzi, participarea publică, mâine mediul societății civile. Evident că ele se intersectează, evident că vorbim și despre una și despre asta azi și mâine. Astăzi continuăm cu un panel în care vorbim despre democrația, îi zicem noi, inovativă, despre metode participative, deliberative, care implic dialog și discuții de luarea deciziilor. Și încercăm să explorăm acele metode care există și la noi, dar și în afara țării, după care vom avea o pauză de cafea, la care vă rog să continuați discuția. După pauza de cafea vom avea al 2-lea panel în care vorbim mai concret despre legislație și politicile din domeniul participării publice și a fost menționat deja astăzi că Republica Moldova, autoritățile și-au propus să modifice legislația privind transparența în procesele decizionale și credem că orice platformă de a discuta cum trebuie să fie o lege a participării publice, ce trebuie să facem împreună, este binevenită și Conferința Implicării Civice cred că nu poate să evite acest subiect. Iar după asta avem prânzul de la 13:30 până la 14:30 și avem o serie de ateliere paralele. Ele au loc aici, în hall, zicem noi și sala de conferințe care e la dreapta și biblioteca Onisifor Ghibu, care este
vis-a-vis de intrarea spre bibliotecă este vis-a-vis de intrarea în Palatul Republicii. Deci avem 3 locații, 3 evenimente paralele și vă încurajăm să vă înscrieți jos la flipchart, la atelierul care vă interesează cel mai mult. Eu cred că toate 3 sunt interesante, eu dacă aș putea să mă rup în 3, aș merge la toate 3. Unul este despre adunările cetățenești care au fost prima dată organizate aici în Republica Moldova săptămâna trecută și vrem să facem un debriefing public cu cei care sunt interesați de subiect. Va fi o discuție aici în hall cu colegii noștri și prietenii noștri de la Declic România despre petițiile colective și campaniile organizate de activiști. Iar în Biblioteca Unisifor Ghibu va avea loc un atelier pe bugetare participativă organizat de colegii noștri de la Promolex. Atrag atenția că al 3-lea atelier se va face doar în română, fără traducere, pentru oaspeții noștri vorbitori de limba engleză. După asta urmează din nou o mică pauză și încă 3 ateliere paralele, de fapt 2. Unul despre monitorizarea alegerilor în era digitală, care va fi moderat de colegii noștri de la Funky Citizens, și unul despre transparență și participare publică la nivel local, moderat de colega noastră de la CPR, Natalia Todorova. Și tot atunci, în paralel, ne-am propus ca spațiul de la Biblioteca Ghibu să fie un fel de spațiu de discuții libere și relaxare. Eu deseori mă duc la evenimente foarte intense ca și conținut și simt că am nevoie de timp să gândesc ce am auzit, să revăd notițele și acela va fi acel spațiu. După care revenim aici în hall să discutăm concluziile, ce am auzit, să ne împărtășim, fiindcă ne ducem la evenimente paralele, să facem acest schimb de experiență și să tragem linia pentru prima zi, după care urmează cină, un fel de recepție la care continuăm discuțiile deja într-o manieră și mai relaxată și mai neformală. Astea fiind spuse, cred că este ok să trecem la primul panel de discuție a zilei de astăzi și panelul 1, după cum am spus, este dedicat instrumentelor de democrație deliberativă și participativă și o invit pe moderatoarea acestui panel, Evelin Mantoiu de la European Partnership for Democracy. Mersi. Mulțumesc. Well, hello everyone, and thank you for being with here today. So, welcome to our panel on democratic innovations, deliberative and participatory tools to be inspired by. Recently, there has been an increased focus on citizen participation in decision-making processes, and democratic innovations are one of the tools that can help with that. I'd like to invite the speakers to join me on the stage. So, please follow through. I have with me here today Andrea Gaiba from EUI. Please have a seat. Hello, everyone. Okay, we're distributing microphones around. Okay. I think now we have everyone on stage. So we have with me here today, we have 4 experts. They all wear multiple hats. They're researchers, practitioners, activists, and they all have long-standing experience with democratic innovations. We have Andrea Gaiba from EUI, European University Institute based in Florence. Andrea is a program manager at EUI, and he's been working and researching on democratic innovations, particularly transnational citizen assemblies, so large-scale democratic innovations. Then we have Natasha Vučković, I hope I pronounced that right. She's the president of ALDA and secretary general of the Center for Democracy Foundation Serbia, so she's joining us from Belgrade. Thank you for being here today, Natasha. Then we have Tudor Brădățan, founder and director of Declic from Romania. Declic is Romania's largest civic platform for petition and action campaigns,
and Tudor is an activist and then the leader of the clique right now. And then we also have joining us Andrei Brigidin, director of East Europe Foundation from Moldova, who has been working on local participatory district councils. Thank you all for being here with us today. So in today's panel, I'd like to first kick off by defining a bit democratic innovations, finding out from our 4 experts what we actually mean by democratic innovations, how do they work in practice, and then to hear from them and their work and how they've applied and thought some of these innovations. So let's start with you, Andrea. Tell us a bit more about how do you define democratic innovations, what does it mean in practice, and how does it help citizens participate more meaningfully in democracies? Thank you, Evelyn, and thank you for having invited us along with all of the organizers. Happy to be here. Perhaps an interesting way to start this conversation is to start by discussing the concept of Robert Dow's polycentricity, and sorry, a little bit of jargon, but the idea of polycentric democracy, the idea that we can have a democracy that has diffused ways of participating. So obviously I would stress the word meaningful in the question that is being asked, right? What does it mean to have meaningful participation? And to me, it's really about building a system that structurally builds infrastructures of participation, infrastructures of participation. So perhaps something that was just discussed just before, which is about how do we protect minorities, which is also important in this conversation, because it's about sort of opening up the space. How do we bring in the sort of chorus, the beautiful heterogeneous chorus of voices that are part of our societies and the political life, or are not part of the political life as we understand it, i.e. electoral democracy. And the way we can do it, perhaps also a little bit of semantics, is yes, protecting minorities, but that is still vertical language, right? It's a little bit top-down still. So how do we empower minorities? How do we think structurally about meaningful exchanges? And this is perhaps where democratic innovations come in, because from referenda to citizens' initiatives, from assemblies to citizen juries, from e-voting to online deliberations, and the list is endless, but they do provide a different framework, a different mindset for thinking the political life of citizens and non-citizens. One quick way, perhaps, where I can frame it is at the UI, we have a project which is called Scale Them, where we research how do we scale democratic innovations. So sort of acknowledging the key that there are democratic innovations across Europe and across the world, and Europe actually wasn't the first to do it, and it's about asking ourselves, how do we bring it up a notch? How do we make it structural? How do we scale them? And we have different dimensions we can imagine, which can be applied at the local, national, but also transnational level. One is the idea of scaling high, so connecting with institutions. The other is the idea of scaling wide, which is the sort of diffusion, the norm diffusion of participation in Europe and beyond. Then there's the dimension of scaling deep, right, which is the emotional, intersubjective, learning as a citizen to participate, to exchange. And the fourth dimension, which is also very interesting that democratic innovations bring in, is the scaling in, which is the sort of acquiring best practices, and also we are here to discuss that. So how do we, across borders, identify what are the best democratic innovations applied in which context and at which level of governance? And perhaps I should stop here for now. Thank you for that, Andrea. Tudor and Andrei, you have both been in a way like piloting and running democratic innovations. For you, Tudor, you set up the Click, this online platform, and you, Andrea, you are working with what kind of, in a way, can be defined as a form of like citizen juries or citizen panels. How do you two see democratic innovations? Let's start with you, Tudor. First of all, thank you very much for inviting me to this panel. Truly honored to address this distinguished audience. When it comes to innovations, we're in the field of online petitions.
which is not truly an innovation. There are examples of petitions in Egypt, in ancient Egypt, written on papyruses, examples from the Roman Empire, so we can't really say that we did much innovation there. We had, however, to go along with the development of the internet and how people talk nowadays, so the online petition appeared, and what was back then something written on paper, now we can do online and we can do it with tens of thousands of people. And sometimes the innovations, when we look at it, it's not so much as in how to make the petition better, it's the field for innovation, what we search is what happens afterwards, when the authority that we address does not respond or does not want to engage in a dialogue, and then we need to do something that we call it pressure on that decision maker. And that is the land of innovation. For instance, the ability to communicate with tens of thousands of people that signed the petition, that is truly a power, and we take pretty much use of that. For instance, at some moment we had a very concrete example. We were accused of, it was a newspaper that accused us of faking the signatures of people that signed our petitions. In order to respond, we emailed back the people that signed and said, look, we have this situation, we are accused of this. We want to make a strong point about this, and please send us your profile picture saying I'm real, and a small donation so that we can buy the billboard in front of that newspaper. And so we bought the biggest ad in front of that building and put 5,000 faces of people saying we are real. This, of course, after this statement, never the argument of people not signing online petition that are fake was never mentioned again. It was a very strong moment for us. Then, in the same sort of principle, we fundraised for lawsuits in which we called authorities to court. We fundraised for like big campaigns in which the ideas that those members supported, so like ads in major newspapers, TV commercials, a lot of internet ads, and so something that starts from an online petition with the help of creativity and sometimes a very good sense of humor allows you to make your word very strong and see that those ideas that made so many people sign something online go offline and bring the change that we all want to see. Andrei? Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Voi încerca să răspund scurt pentru că aveam atâtea de spus despre aceste noi instrumente pe care le-am creat. Deci pentru mine inovația democratică se referă la acele instrumente care prin esența lor au menirea să sporească participarea cetățenilor și implicit influențarea democratică a proceselor decizionale dincolo de mecanismele tradiționale pe care le cunoaștem, cum ar fi, de exemplu, alegerile, și este extrem de important ca în procesul de edificare a acestor mecanisme să ne asigurăm că acestea sunt suficient de inclusive pentru a adânci democrația, pentru a ne asigura că există acea influență directă între cetățeni și factorii de decizie. Cu alte cuvinte, pentru mine, așa cum a menționat unul dintre antevorbitori, inovația democratică reprezintă acele instrumente care asigură că cetățenii fac o diferență nu doar în cadrul proceselor electorale, ci în fiecare zi. Și asta am încercat să edificăm prin Consiliile Raionale de Participare, pe care abia aștept să împărtășesc experiența cu dumneavoastră. Thank you for that. Natasha, it's your turn. So you've been working at this intersection of bringing citizens, civil society and governments together. How do you see democratic innovations playing in this area? Well, first, hello to everyone. I'm very, very pleased and honored to be here with you today and to have the opportunity to greet you on behalf of European Association for Local Democracy, ALDA. But also this is my first time, imagine, in Moldova, and I'm very happy to be here with you, and thanks for the invitation. So maybe a good point to start, as you said, is to
what do we actually have in mind when we say participation? And what is actually, how do citizens see and perceive participation? They see it very good if there is an added value, if they see that there is something that is a good result of participation. Participation actually means dialogue. And dialogue actually includes trust. So I think that when we speak about participation of citizens today in developing policies, in introducing and implementing reforms, we talk about to which extent citizens have trust into the institutions, getting in contact, in dialogue with the decision makers, and whether it produces the results, whether their voices are really heard or not. So when we speak about innovation, we speak about whether new technology, we have an abundance of new ways and manners and channels to interact. So how it is used, can it help? Does it help or not? Yes, of course it can help if we wanted to use it to help us. There are good examples, but there are also some examples that show that new technology is used, but very often by the decision makers is used as a way actually to marginalize citizens. So I would use an example. So for example in Serbia, which is not lately a very good example on European reforms, but we did some good things a couple of years ago. So we adopted a law and planning system which imposes the need for all those that are adopting public policy documents, not only to include citizens in drafting, in deliberating, but also in monitoring how this is. And so we also included the e-consultation platform, so that all citizens can actually react to draft public policy strategies, action plans, laws, and so on. But actually, it's very good. New technology is there. So innovation. But actually it produces a very limited impact, because it implies that there is no digital divide among citizens. It implies also that citizens are informed about this. It implies that they have sufficient time, which usually they're not given by the decision makers, and so on. So I just one example so it can, and now we are talking about how to make this e-consultation platform more citizen-friendly, because we realize that it's not good, that it's very limited. So now it's the question how to involve even more civil society in improving those practices. So if we can wrap that up, the way is about emphasizing the importance of thinking through design and how these innovations actually work in practice from the get-go. To produce trust and to strengthen trust between authorities and citizens. Some other common threads democratic innovations are not necessarily about reinventing the wheel. We've heard from Tudor petitions, they've existed before, they are now. It's about putting them in a new form and rethinking how we build, again, trust in those petitions. Now, let's go through the main panel discussion. I'll have a few questions for each of you, and I'll just want to remind the audience that you can also ask questions. So we'll open for questions to the audience at some point. So please make note of any questions that you have. And for the main panel, I'd like to start with you, Andre. Democratic innovations often aim to bring institutions and decision-making closer to citizens. Tell us how, from your work, how you've done that. Thank you. First of all, please accept my apologies. I switched automatically to Romanian, taking into consideration that the audience is Romanian. However, now I'll switch again. I see that there is translation. Yes, we are very well equipped for that. Voi încerca în câteva minute pe care le am la dispoziție să împărtășesc experiența Consiliilor Raionale de Participare
care, după cum spuneam, au fost edificate de către Fundația Est-Europeană, valorificând experiențele anterioare, și mă refer aici la experiența Consiliului Național de Participare, care mulți dintre dumneavoastră cunosc, a fost susținut de Fundație în perioada anilor 2010-2014, dar și altor coaliții de organizații neguvernamentale. Bazându-ne pe acele lecții pe care le-am învățat și valorificând aceste bune practici, am creat 6 Consilii Raionale de Participare în Soroca, Căușeni, Cahul, Florești, Ștefan Vodă și Cimișlia, care întrunesc actualmente peste 100 de organizații neguvernamentale echipate cu instrumente și cunoștințe pentru influențarea democratică a proceselor decizionale la nivel local. Câteva rezultate cheie pe care le-am atins în aceste ultimii 5 ani s-a referi pe partea de procedură și pe partea de fond. Pe partea de procedură, în toate cele 6 raioane s-au îmbunătățit aspecte ce țin de transparență în procesul decizional. De exemplu, la Soroca, toate ședințele Consiliului Raional sunt transmise live, dar până la transmisiunea live a ședințelor sunt organizate dezbateri pe cele mai importante proiecte de decizii identificate de către organizațiile locale. Aceste bune practici au fost preluate ulterior și de celelalte consilii raionale de participare. Mai mult decât atât, tot pe partea de procedură, organizațiile au identificat anumite carențe, cum ar fi, de exemplu, și au stopat aceste carențe, cum ar fi practici în care se anunță proiectul de decizie fără a explicita care este esența acestor decizii, practici în care proiectele de decizii sunt publicate cu radierea informațiilor de interes public sub paravanul protecției datelor cu caracter personal, și aceste aspecte au fost identificate și menționate, reiterate în dialogul de politici publice cu autoritățile publice în cadrul forumurilor de democrație locală care se organizează anual. Acum, pe partea de fond, sunt o miriadă de rezultate care au fost înregistrate de către consiliile de participare și voi menționa doar câteva. Accesibilitatea sporită a instituțiilor publice pentru persoanele cu dizabilități obținută de către Consiliul Raional de Participare din Căușeni. Documente de politici publice sensibile la tinerii care nu beneficiază de instruire, educație sau angajare, rezultat atins de către Consiliile Raionale de Participare din Florești, Cimișlia și altele. Probleme noi aduse pe agenda autorităților publice, inclusiv aspectele devastatoare de mediu și infrastructura drumurilor la Soroca. Mai multe resurse alocate pentru tineret, rezultat atins de către CRP Căușeni, dar și CRP Florești. Aspecte inovatoare care au fost testate și menționate în dialogul de politici publice cu autoritățile, precum ar fi analize privind costul netransparenței care au fost aduse la cunoștința decidenților în Soroca și în Ștefan Vodă. Pe lângă acestea sunt doar câteva rezultate care au fost atinse și care au reușit din cele 3 tipuri de abordări pe care le-au utilizat organizațiile, adică analiza documentelor de politică publică și proiectelor de decizie prioritare, monitorizarea implementării acestora, dar și identificarea unor probleme noi care au fost aduse pe agenda decidenților. Unul din rezultatele neașteptate sau neplanificate a fost că
aceste mecanisme și-au demonstrat utilitatea prin faptul că au devenit un gen de laboratoare de schimbări sociale și mecanisme care, de fapt, au condus la crearea unei noi generații de lideri politici. Foarte mulți din membrii Consiliilor de Participare, inclusiv cei din comunități, au înțeles mai în profunzime cum funcționează autoritatea publică locală. Unii dintre ei au candidat cu succes, devenind consilieri locali, raionali, dar și deputați în Parlamentul Republicii Moldova, ceea ce cu timpul ne inspiră că vom avea o nouă generație care va fi mult mai sensibilă la problemele comunitare. Spuneam că acestea sunt doar câteva rezultate, au fost și provocări cu care ne-am confruntat și una dintre provocările continue este asigurarea durabilității acestor mecanisme. Cum răspundem, și aici voi pune punct acestei succinte prezentări, cum răspundem acestor provocări? Prin faptul că majoritatea acestor consilii au fost edificate în baza unei decizii a Consiliului Raional prin care recunosc importanța participării civice și își exprimă angajamentul de a contribui în acest proces cu oferirea la timp a proiectelor de decizii, spațiu, etc., ceea ce este un prim pas în asigurarea durabilității. Sprijinim aceste platforme de organizații să elaboreze programe de asigurare a durabilității, de fundraising și programe de dezvoltare a capacităților. Acestea sunt doar câteva modalități de care ținem cont pentru a ne asigura că aceste eforturi sunt durabile. Vă stau la dispoziție pentru a răspunde la eventuale întrebări. Thank you very much, Andrei. So in one way something we can draw from that is that like applying democratic innovations changes democratic culture in a way. It makes leaders respond differently, it makes citizens respond differently. Which brings me to you, Natasha. You know, it's where democratic innovations, when they first show up, it's all exciting. Citizens can sometimes be very motivated to take part and engage in this conversation. But how do we maintain engagement of citizens through repeated constitutive mechanisms or like through repeated interventions? Yes, thank you for this question. First of all, I think that all reforms, all changes actually predominantly happen on local level, where people live and experience, different things in their work and their lives. So there is this experience of ALDA, European-based organization, which is actually based on two-channel membership from local and regional authorities. So we have cities like Barcelona or municipalities like Etterbeek or regions that are members of ALDA, and also civil society organizations. And they act on local level, and they try to mobilize and manage to mobilize citizens to discuss issues, on various levels and so on, but also to involve other stakeholders like businesses, like media, and so on. That is of the utmost importance. So dialogue has to be multi-stakeholder dialogue. And of course, decision makers should take an active part of it and frame it in a way. Civil society organizations like ALDA and all of us others have this possibility to offer first expertise to that dialogue, to this participation, to preview things and trends that are happening. Very often this is not included, but we have to preview and to incorporate ongoing trends, Like, for example, yesterday we debate a draft law or a draft strategy, but we have to look at it in the context of the ongoing trends. What are the ongoing trends? Well, climate change impact, for example, or artificial intelligence that is there, and we have to use it, and some other trends, that changes of the labor market and so on. So that's something that civil society organizations can bring
to this dialogue and actually inform citizens about what is going on and to have a broader picture of reforms, of things that are happening and so on. So civil societies organizations can really make enormous work on communicating to citizens what is actually the context of reforms, particularly in all the countries that aspire to become EU member states. You know, that is very often we have a lot of reforms to be introduced. There is urgency to introduce them, so we always like time. You know, so that's the role of civil society organizations to step in this process and to communicate with citizens. Communication is of the utmost importance because it is. I realize and I really congratulate Moldova for very good results in pro-EU path and reforms that is. But you know, the process is long. The process lasts. And at first, you know, citizens are very enthusiastic and they welcome everything. But then as the process lasts, they get tired. And they need their support in general is there, but their interest is smaller, it is reduced. So the question is how to ensure that this support for the reforms, for this transformation of the economy, of the society, of politics, is durable, that it is sustainable, because without that support, it's very difficult to move forward. So key for a successful democratic innovation in one way would be to have a listening ear from state institutions and local authorities in one way, then have civil society organizations participating in that dialogue to kind of build the bridge between state and citizens. And just knowledge and practice exchanged among various cities, local authorities, organizations, and so on, institutions, of course. So those are some of the successful ingredients over there. Which brings me to Tudor, because you've been leading a successful democratic innovations in Declic. Share with us your experience. How did it go? How do you go about engaging citizens online and then offline and then putting all this into place to lead to political change? I think I must start from the beginning, and my beginning in the world of activism was in the Save Roșia Montana campaign. I don't know if this was very much mentioned in Moldova or internationally, but it was a definitory fight of the civil society in Romania. When I was a student, I heard of this village that was going to be destroyed by a mining company that wanted to take out the gold underneath the village. What we realized at that moment is that we keep it like a local problem, we are going to lose because the company is too powerful. The people in the village, well, there are not so many of them and so strong that they could actually beat this company on their own. So they reached out to a larger civil society, and lots of groups from throughout the country came and helped them. I was one of those students in a student organization that decided I want to help, and I went there and kept going back for 20 years. But yeah. Luckily, this year we celebrated, I think, the 10th time or 15th time actually winning that campaign, because this year the company kind of, well, admitted that they are defeated and there's no point in pursuing the plans to open that gold mine. But in that campaign, I realized that what is the strength of a company and the government, because the project was a joint venture between the Romanian government and the Canadian company. They had all the resources that they could possibly get. We had nothing, basically. And in that scarcity of resources, the creativity helped us get all that we needed. And when the media who had the biggest, like I think that company was the third or fourth media buyer in the Romanian media market, so bigger than the banks, bigger than the supermarkets, bigger than the phone companies, they were putting money into buying the media, basically. We realized that unless we find a parallel way of communicating to a large audience, national audience, there's no way we could win. So we started gathering emails, and we started communicating with people via email. And this experience allowed us that if they mentioned something about us being, I don't know what, crazy hippies, tree huggers, I can give you a list of all the accusations that were made against us.
But when we would send those emails to tens of thousands of people, those arguments would not stand. So something as easy as getting an email from one person made us balance billions and billions, millions, not ever billions, but millions of euros put in advertising. Of course, later GDPR made things not so easy. Thank you, the EU, for that. We have much better data practices, but it makes our work slightly harder, which it's worth it. It's worth it in a way. And it's this kind of innovations that manage to bring change, and the people that want to see that change happening come close to organizations such as The Click, because we give them the tools in which it's not, nobody has to do, I don't know, resign from work and take things into their own. It's things that many people can easily do, like signing a petition, making a small donation, and it's all these campaigns, the small campaigns that have a cumulative force over the years to create a community that already knows their rights as citizens and knows the ways in which we can put pressure on decision makers. The Click is now a community of more than 1 million people strong, and when I say that, it's people that receive our communications via email, they sign our petitions, some of them donate money for the organization, and this is another very important aspect in the innovation that The Click brought. I realized if we are to win campaigns, we need to be the word in English is nimble. Good luck translating that. But we need to be very fast in a way. When a problem appears, there's no time to write a project application, wait for it to get funded, then work half of the time reporting on that funding application. We need to be very fast. And so when the online payments appeared, and so people take out their credit card and they can buy it from their lunch to their next TV, we realized that they can also make a donation, a small donation to an NGO. So our budget now is funded almost more than 80% by small donations from people. And it's not huge amounts of money. In average, it's less than 10 euros. But it's tens of thousands of people that do it, and there is no way that any accusation against us of being foreign interest, Soros NGO, whatever, it can't really stand, because we know that we have so many people on our side, and not that they only support us with money, they are willing to take our side in any debate in which we get accused. So now I live in a privileged world, 10 years after the founding of The Click, in which from idea to action, we can spend only 10 minutes writing a small text, and then we can see that change happening. But it was 10 years of very hard work in which we earned the trust of people, and in Romania at least trust is not something very easily won sometimes, especially by NGOs that stand accused of being foreign agents and so on. And still now, I see lots of forces in the Romanian society, especially in politics, that try to criticize us. I picked up, for instance, a rumor on social media that something like, do not sign petitions, they never work. And I could see that it's probably some bots that repeat the same message, they had the same indicators, but what was a great observation for me was that it was regular people that defended the online petition. It wasn't my colleagues from the organization, it was the people that signed the petition that were defending the fact that they work. And to be honest, if I would be a politician now in the government of Romania, yes, I would like to promote that message, because so many things that in which they had different views, so many measures that they did not want to take, got to be put in place because of the pressure of citizens, that actually it makes the power of the people have somewhat like a representation. And that is the citizen that goes on social media, writes to the decision maker. If the decision maker doesn't listen, they fund an ad that is critical towards them in a big newspaper, or worst case scenario, we go to court to see our change happening. So this wave of involvement started basically with a bunch of students that needed to reach out a lot of people, and we looked what's around us, a possibility. I'm pretty sure that anywhere in the world, the same system can be replicated, and well, we can bring the same level of implication anywhere in civil society. That's great to hear from you, Joseph. Basically build a model that's like self-sustainable and that also brings online activism closer to regular citizens. Congratulations. Now I turn to you, Andrea, for some words from
you are leading these transnational assemblies. So we've seen here innovations that happen online. Then we've discussed a bit about local, regional, national level. Bring us to the transnational level. How do these citizen assemblies that you work on transnational level work? Thank you. It's always difficult to be the last one because I have many notes to navigate, but I also want to actually start from touching upon some of the things that were said. Beautiful to hear about Egypt. We should talk about it more during the coffee break. But of course, and that is for petitions, right? Whereas for assemblies, we look at Athens, Greece, right? But it's interesting. It's an interesting conversation which we cannot have now so much. But it's about democratic innovations. What does it mean? Where is it an innovation? At which level of governance, right? In some regions, for example, Brazil, participatory budgetings are not an innovation. They've been there for so long. So we just use it as an umbrella term to categorize. It's just sort of on semantics, but it's important. And perhaps also about another interesting point that was made about transparency, of course, across the board. Everybody talked about it in some way, but it's democratic innovations, they really are helpful for building an infrastructure of transparency, particularly when obviously, either in a way that institutions willingly open up or in a way that they push institutions, as was just said, to do so. But it's also true that this is looking at democratic innovations almost as innovations, so something that comes in and needs to address a problem. We should also have a conversation about when we scale democratic innovations, what are the risks of capture even there, which is perhaps a conversation that we don't need to have now, but it's again, another important side note to keep in mind. Of course, the anchoring is that in collective intelligence as opposed to a much easier capture by political elites. So the context, one would argue, is perhaps more resilient to capture. And another point about resources, because we also have the same experience, that crowdsourcing really works. And that's what's really surprising about this, which is, not so much maybe, but it's about the willingness of individual citizens to pour resources individually and chip in on democratic change, if the messaging is correct, if it projects incremental structural changes in the way we do politics, we live politics. And that leads me also to ask a broader question, which is, okay, how do we take it to the next step, and how do we find narratives that justify also or explain to the contrarians of democratic innovations and how in a way they are argued to crowd out some resources that could be put elsewhere in terms, for example, of democratic reform or policy implementation, and how do we really make this a little bit more structured. Last point was also, which is important about democratic innovations used in areas, political areas where there's tensions. Because there are, and it's not necessarily our area of expertise, we do tackle polarized topics, but we don't tackle topics in areas of conflict and post-conflict. And there are many organizations that do that and deploy democratic innovations, particularly assemblies in that context, which is also very interesting. I turn to our experiences, particularly as Democratic Odyssey. The opening remarks talked about global challenges and intersectional issues. So we have sort of a dual conversation here. One is, how do we think transnationalism as a way of implementing translocalism, so connecting different localities. And perhaps that is the best springboard, arguably, to then discussing the global challenges that we all face. So discussing, but starting from our lived experiences. And this, in a way, is a little bit the journey of the Democratic Odyssey, which is a project that that proposes and advocates for a permanent People's Assembly in Europe and for Europe, that brings in, through stratified sortition, participants from across the European landscape, also non-EU members, but also thinks very hard about the quotas for sortition, right? So how do we select, for example, non-citizens? And through facilitation techniques, for example, how do we bring in
the depth of political debates and the political discourse that is out there, that is doesn't normally percolate through to politics, right? The political realm understood as electoral democracy. And so what we thought about is the crowdsourcing, actually, a way of organizing a traveling itinerant assembly, much like it was done in Colombia, Bogota, but with stratified sortition. So we have this assembly that traveled from Athens, so it's also a journey through history, right? So it's traveled from Athens to Florence, and then in Vienna with online debates and the deliberations in between, and that concluded, I think it's now 3 weeks ago, in Vienna with the final charter, citizens' charter, which sets 10 pathways for addressing the topic of this year's pilot, which was how do we manage crisis more democratically. So again, perhaps another comment here is about how do we think democratic innovations in a way that they are ambitious enough and in a way that they don't necessarily rely only or exclusively on policymakers to set the agenda. It's how do we think the crowdsourcing and the collective intelligence, how do we empower it? Along the lines of institutionalization, perhaps there's a very important conversation to be had that drawing from other case studies like this Belgian Assembly and the Brussels Parliament and many others that have thought, how do we set up permanent bodies that set the agenda and that then call upon assemblies, for example, to decide on specific topics. And I think perhaps that is for now as much as I can say about the Democratic Odyssey, but I'm happy to discuss more also through Q&A. Thank you very much, Andrea. Now let's open for questions from the audience. I believe there'll be microphones passed around, so if anyone has a question, you can ask it either in Romanian or English. Just raise your hand and colleagues will come. Okay, I see one. Please also introduce yourself and name the speaker to whom you address the question. Bine, mersi mult. Deci, în primul rând, eu mă numesc Ion, vin de la rețeaua națională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova și vreau să mulțumesc paneliștilor pentru că ați șăruit cu noi experiența voastră valoroasă și întrebarea mea o să meargă către domnul Andrei de la Fundația Est-Europeană. Ați menționat despre Consiliile de Participare la nivel raional. Și aș vrea să întreb dacă în aceste consilii sunt tineri și dacă ei sunt, de unde vin? Sunt din comunitate, sunt din structurile reprezentative ale tinerilor sau vin direct din ONG-uri? Are there any other questions, or we can take a few? Yes, the gentleman over there. Bună ziua, Octavian Bratosin de la Asociația Obștească Institutul Virtutes Civilis. Aș avea o întrebare pentru domnul Bărdățan. Înțeleg că după lansarea petițiilor și adunarea tuturor semnăturilor, urmează etapa de presiune asupra autorităților. Aș fi dorit mai multe detalii despre ce înseamnă această presiune și care sunt rezultatele, cum o faceți și ce rezultate obțineți. Mulțumesc! Let's start with these two questions then, one to Andrei and the other one for Tudor. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Ea mă ajută să vă dau un pic mai multe detalii despre modul în care ne asigurăm că CRP-urile sunt inclusive. Deci am menționat despre dezvoltarea capacităților acestora pe dimensiunea de dezvoltare instituțională, fundraising, analiza de politici publice, dar periodic ajutăm CRP-urile să se autoevalueze din perspectiva incluziunii. Cât de inclusivi suntem noi pentru raionul în care activăm. De exemplu, la Soroca, dacă nu ai organizații care reprezintă comunitatea romilor, nu putem pretinde că este suficient de inclusivă și pe această cale vreau să menționez că baronul a fost o perioadă și președintele, deci baronul romilor și organizația locală de romi a prezidat o perioadă și
Consiliul Raional de Participare din Soroca. Acum, pe partea ce vizează reprezentarea tinerilor, avem mai multe organizații, practic în toate CRP-urile există cel puțin câte o organizație de tineret. Voi da câteva exemple. La Soroca avem CRTD Dacia, pe care foarte mulți o cunosc. Avem reprezentanți ai CRP-ului din Cahul, aici am văzut, care pot să confirme că și la Cahul sunt organizații locale de tineret care la rândul lor fie sprijină structuri de tineret, fie fac parte din structurile de tineret. La fel, sunt organizații care reprezintă persoanele cu dizabilități și care militează pentru incluziunea autentică a persoanelor cu dizabilități în toate sferele vieții, persoane în etate și alte grupuri vulnerabile, marginalizate sau excluse. Mulțumesc! Română, English? Răspund în română, e mai ușor puțin. De multe ori, numărul mare de semnături poate fi un factor intimidant pentru autoritate și există posibilitatea care autoritatea să cedeze, să spunem, presiunii dată de numărul mare de semnatari. Dar foarte rar se întâmplă lucrul ăsta. Noi ce ne dorim de cel mai multe ori să ne se dea posibilitatea să ne adresăm autorității, să explicăm de ce dorim, să primească lista aia cu semnatarii. Și după aia, totuși, nu suntem societate civilă, deciziile se iau în cadrul statului, dar noi vrem să fim ascultați. Și de multe ori problema apare că nici măcar nu mai suntem ascultați. Declic există de 10 ani. În ăștia 10 ani am prins mai multe guvernări de la mai multe partide și am văzut o degradare, să spun așa, a dialogului pe care l-am avut cu autoritățile. Elementul declanșator a fost cumva pandemia. Până la pandemie, la suficient de multe semnături, ministrul ne invita la el în birou, ne asculta, după care nu făcea nimica. Dar exista măcar această deschidere. Nu semnam vreun protocol sau ceva, dar măcar ne s-a asigurat că, ok, o să pun pe masa discuției și argumentele voastre. În unele cazuri chiar erau și luate serios în considerare. Ni s-a întâmplat, fără să exagerez, și plăcuta experiență în care ni s-a explicat de ce de fapt măsura aia nu este chiar într-atât de bună pe cât ne imaginam noi. Foarte rare cazurile de genul acesta. Dar după aia am început, mai ales de la pandemie, să văd că nici măcar nu mai suntem ascultați. Nici măcar argumentul respectiv pur și simplu, o barieră totală nu trebuie să fie în spațiu public. Și atunci am început să punem acele tactici de presiune. Cum să facem pe acel ministru să ne răspundă, sau acel director de agenție, sau cui ne adresam, totuși să ne răspundă și totuși să ia în calcul solicitarea noastră. N-am văzut neapărat o îmbunătățire, așa că și noi a trebuit să escaladăm puțin nivelul de presiune. Și am început să, nu știu, le publicăm, de exemplu, expresia asta în română, să-i dai la ziar, că nu fac ceva ce trebuie. Am început să cumpărăm machete publicitare în cele mai citite ziare din România. Când am mai mers în România, am întrebat cât poate să și coste o bachetă într-un ziar din Bruxelles, să-i facem de râs și la Bruxelles pentru măsurile rele pe care le iau. Și toate chestiile astea, practic, au fost de succes pentru că membrii de click au scos cardul, au donat și noi am putut să facem tactica respectivă de presiune. Dacă ne-am fi oprit doar la a fi dezamăgiți de lipsa de răspuns, niciuna din campaniile respective nu s-ar fi văzut în câștigate. Acum, am avut campanii care s-au derulat pe 5 ani. Trebuie să recunosc că e greu să vii cu idei deștepte și inteligente și care să sune și bine de fiecare dată. Dar până acum am reușit. Într-adevăr, butoiul ăla de creativitate se tot golește, dar în același timp și, nu știu, experiențele noastre devin tot mai puternice și începem să-l umplem la loc cu tot felul de alte idei. Ne ajută foarte mult să vorbim cu activiști de prin alte părți ale lumii. Tocmai și mereu am urmărit efervescența societății civile din Chișinău și pe noi ne-a inspirat foarte mult. Chiar dacă tacticile, unele dintre ele, nu s-ar fi potrivit neapărat în România. Măcar ne-a dat posibilitatea să deschidem o discuție care ne-a ajutat să ajungem la o idee mai bună. Și, nu știu, măsuri pe care, dacă mi-ar fi spus cineva acum 10 ani că s-ar putea să trăiesc ziua în care să le văd întâmplându-se, aș fi zis că România nu-i țara aia, dar încep să văd, nu știu, de exemplu, legea consimțământului pentru relații sexuale,
a fost trecută și am văzut acolo o poziție incredibilă din partea parlamentarilor pe o chestie care ar trebui să fie într-atât de banală încât toată lumea să zică da, și totuși au fost foarte multe forțe care ne s-au opus și a trebuit să facem campanii ani de zile ca să obținem măsura respectivă. Se vorbește acum iarăși foarte mult în România de deschiderea hidrocentralelor concepute pe vremea lui Ceaușescu. O idee care sună, sper că vă sună și dumneavoastră atât de rău cum îmi sună mie, dar guvernul o ia foarte serios în calcul și trebuie să facem campanii tot mai mari și mai mari, să-i demonstrăm factorilor politici că nu, ideile proaste sunt într-adevăr proaste și noi cetățenii refuzăm să le finanțăm practic, pentru că banii pentru acele idei nu o să le finanțeze Uniunea Europeană, că și Uniunea Europeană le consideră proaste și atunci merg să ia banii din bugetul național, că acolo, vezi, Doamnei, nu-i mai verifică nimeni. Presiunea funcționează atâta timp cât e și o amenințare și dacă cumva acea amenințare nu devine un fapt, politicienii abia așteaptă, din punctul meu de vedere, să găsească modalități prin care vocea cetățenilor să fie ignorată. Iar e rolul nostru să spunem nu. Thank you. Are there any other questions from the audience? Mai am eu o întrebare, dacă se poate. If not, if any of the other speakers want to follow up on those questions as well, Mai am eu o întrebare, dacă e posibil. Okay. For Mrs. Vučković, you mentioned that in Serbia you have a platform, e-consultation, that it is used, and I wanted to know more about it. What are its mechanisms and the rate of success, please? Thank you. Yes. Well, thank you for the question. The e-consultation platform is actually established by the Secretariat for Public Policies, which is a government body which is in charge of making the public policy documents coherent. Because we realized that we have a lot, at one moment we had so many strategies, you know, adopted by many ministries, government, but you know, they didn't fit together. One went to this direction and the other went to this, there were no crossing points. So that's the big danger when you have to do a lot of things, you know, the coordination and coherence lacks. And so then the Secretariat for Public Policy was established in order to make some kind of order into this public policy world, let's say so. And so they established this e-consultancy. So it means that every public policy document, strategy, action plan, not on local level, national level, is put on this e-consultation platform so that all stakeholders, including citizens, physical persons, can put their comments and so on. That's one thing that was, used by civil society organizations, those that are very, very skillful and follow these things, but the key is that you have to follow this as a stakeholder. So otherwise, if you don't follow regularly what is put on the platform, well, you will not be able to participate. That's one thing. But then there is another thing that I didn't have time to mention. You know that I suppose that's also the case in Moldova. In 2014, as part of bringing Serbia more economically convergent to European Union, we started adopting the economic reform program. And the Ministry of Finance, which is usually doesn't like any kind of participation, and it's the most rigid part of the government usually. So they had, because they were pushed by the European Commission to open some kind of participatory mechanism with civil society organizations. And I would, it was very good because we really had to get ready for this and to follow and to be there, and we insisted that it's not only in the final stage of adopting the program, you know, in January, but before, in September, October, when it is being drafted. And many of our comments were adopted because they were good. It brings from the expertise of civil society. And, you know, they were attached to the final document as an attachment of all comments that were put and later adopted. So that is also a very good consultation process. And we have another one, which we call structured dialogue. We have
a network of, maybe I'm too long, sorry, a network of civil society organizations that is called the National Convention on the EU. It is 700 organizations that are in, and we are organized through chapters of accession negotiations. So we have around 19, 20 groups because our chapters are together. And so our mission is to monitor the EU-driven reforms, and we cooperate directly with the Committee on European Integration in the Parliament and the negotiation team in the government. Well, in the recent years, since we don't advance very much, it's in crisis. I mean, this cooperation with the authorities. But nevertheless, we're very active as a network of CSO organizations, and we are referred to as a source for all other stakeholders in regard to civil society participation. It is really a structured dialogue because civil society organizations bring really and have very, very substantial expertise on many issues because we, for example, I cover employment and social policy in that network with 50 members in my group, trade unions, employers associations and so on. So, I mean, we are constantly in, and we follow those topics with we're sustainable in this knowledge, how to say. Okay, thank you everyone for all your interventions. Thank you to the audience for your question and attention. And last but not least, I'd like to ask the 4 panelists to give 1 minute last takeaway. So like very short, brief intervention, your last reflections on democratic innovations. And I'll start with Andrea. 1 minute. So 30 seconds and 30 seconds. Trying also to address some of the questions that were posed and what they mean and sort of how I can reflect on it. I think the first one on youth, there's many ways of bringing in youth in deliberation, for example, through oversampling, for example, but also through using techniques, and Evelyn and I are actually working on a project that try to put together foresight and deliberation, right? So how do we bring in foresight experts in designing processes that also include a deliberative component where you can discuss and imagine the future, right? And this we also did with the Democratic Odyssey Assembly, which is sort of decolonizing the space, as it were, for deliberation, where you, even if you do not do oversampling, but the mindset is to thinking long term, and that's what actually brings democratic innovations much more than perhaps electoral democracy is able to with a 4 or 5 year cycle. So this is very important. And another side of the story is the tech stack, thinking about the technology and technological, like we've also seen, of course, in this conversation, but also even further imagining this translocal interconnectedness of cities, right? So, for example, I wrote about interconnected smart cities, imagining a database, an informational ecosystem of cities sharing information. And there is a digital divide conversation that is attached to this, but it's how do we imagine a space where we can use our data better as citizens and in a more accessible way. And AI, for what it's worth, also plays a role in this. Last 20 seconds. I'm getting an extra 20 seconds, but perhaps the question of follow-up, I think what was just said very eloquently, it's a multi-stakeholder approach. And the more we build this into the way we think about democratic innovations, the more we're able to prove in practice that democratic innovations and democracy in general is a positive-sum game. The more we talk about it, the more we exchange between civil society, between institutions, academia, and we crowdsource the methodology for how we do it, the more we're able to actually build long-term, long-lasting structures of democratic participation. And the other comment that I have is a lot of the conversation has been about how do we make our voice heard. We have a process, we have, it might be a petition, maybe an assembly, how do we make it heard? But there's also the other way around, the case of the Irish Citizen Assembly on abortion rights, where it's actually the institutions that faced political deadlock and asked the citizens to actually deliberate on it. And the results are quite astonishing in terms of the depth of which they could discuss such a sensitive topic in a way that the politicians couldn't.
And so there's always a lot to learn in terms of collective intelligence there. And last comment, the assemblies of assemblies, thinking transcalarity. So thinking local assemblies that connect, and a transnational assembly, for example, as we say, that builds on the same topics but also connects at the local level with an ecosystem of participation that already exists. And this is the pedagogy of participation as we understand it. Shall I? Yes, well, thank you. I would say that participation, just to conclude, is about communication. And communication, it's not only what we have to say, it's also what others have to say. And I think that we all have still to learn a lot about listening to each other. And not only listening, active listening means getting into other people's shoes and watch the situation from there. So that's something that can bring really content and substance to this participation. That's one thing. Then the second thing is when we think about our messaging, democratic messaging, I'm always struck by the fact that actually populist messages fit much more better to this innovative technological channels than ours. Because ours, they require some space, some time, some more space than we have in soundbite messages that are so much liked by the social networks and new media and new. So we have to learn, and also to upgrade our capacities to transmit our messages in soundbite manner. So to be effective, efficient, and to not to enable them to win. Mesajul meu principal pentru această concluzie ar fi că participarea, să ținem minte că participarea nu este un moft. Participarea este atât un drept fundamental, cât și un principiu fundamental al drepturilor omului și noi, societatea civilă, trebuie să promovăm activ punerea în practică a acestui principiu pentru a demonstra decidenților că participarea nu este un cuvânt lipsit de conținut. Să milităm pentru instituționalizarea acestor instrumente și să promovăm instrumente noi, pentru că drepturile omului înseamnă o luptă continuă pentru a avansa participarea și incluziunea. Cum menținem participarea și incluziunea? Ne asigurăm că subiectele aduse pe agenda decidenților sunt cu adevărat reprezentative și identificate într-o manieră inclusivă. Nu ne complacem odată ce am influențat un proiect de decizie. Îl monitorizăm activ pentru a ne asigura că angajamentele asumate de către decidenți sunt materializate în practică. Și doar așa vom crea anumite așteptări și vom avansa agenda drepturilor omului. Mulțumesc! When we talk the last, it's always the most difficult because everything has been said already. I totally agree with everything said, and maybe to end it with something that might sound like a cliche, I always saw democracy as a journey, not a destination, and in a journey you can get lost. It is the civil society that has the role to keep a compass and make sure that all the society follows the right course, because the road that does not involve democracy is not really a road worth taking. Thank you so much, Tudor. Very well said. Please join me, give a round of applause to our speakers. And don't forget that there will be workshops in the afternoon where you'll have the chance to meet all other speakers as well as some of our panelists today, as well as the coffee break. Please do feel free to approach them if you have any other questions that you weren't able to ask now. So thank you very much, and one last round of applause for our speaker. Mulțumim mult! Mersi foarte mult. Acum avem o pauză de cafea, puțin mai scurtă decât era programat. Vă rugăm să ne întoarcem în 20 de minute
la 12:15. Da, și vă rog să continuăm discuțiile despre democrație și participare și la pauza de cafea.